приїхали до нас підтримати Україну, підтримати українців в часи війни. І дуже часто мене питали, звідки я придумала провести такий семінар. І я згадала таку історію, яка відбулася і описана в Євангелії, коли Ісус зустрів одного з учнів Пилипа, і він зустрів його, покликав за собою, і той пішов. Але потім прийшов Пилип до свого друга вже і розказав, що я бачив того, кого ми всі чекаємо. І цей Нафанаїл, його звати, інший друг, він каже, що я щось не розумію. Хіба може прийти з Назарета хтось хороший? І він прийшов і сам впевнився, прийшов до Ісуса і впевнився і побачив його. Да? І тому, коли я намагалася розказати про Лізу, Джима, про те, що вони роблять для України, хто вони такі, і це дуже важко було інколи пояснити. Тому я вас всіх запросила, щоб ви всі також почули про те, як Джим думає, тобто, що він досліджує, як, можливо, частина Америки думає про Україну. Тому розпочинаємо. Олеся буде перекладати, і дивіться, ми почнемо таким чином. Джим розкаже, і потім в другій частині, можливо, після невеличкої перерви, будемо задавати питання. Якщо у вас будуть якісь питання додаткові, то я буду слідкувати за Zoom і також на це відреагую. Або в залі. Добре? Well, thank you very much for the privilege of being able to spend time with you. Дуже дякую за цю привілегію проводити час з вами. Some of you I've known for a very long time, some are new friends. Деяких людей я вже знаю досить довго, а деякі з вас це нові мої друзі. And it's important for me to say at the beginning, I'm not here because I'm an expert. І важливо для мене сказати на початку, що я не є експертом. I'm here because I love and respect and support Ukraine. Я тут тільки тому, що я люблю, поважаю і підтримую Україну. I feel myself a part of your family. І я відчуваю себе частиною вашої сім'ї. And I'm not here to give answers to some very difficult questions. І я тут не для того, щоб давати відповіді на важкі запитання. But I am here to suggest possible conversations that might lead us forward together. Але я тут для того, щоб запропонувати вам теми для розмов, які можуть рухати нас вперед. It's not like I have a map how to get from here to where we want to go. І це не те, що в мене є карта, як дійти з одної точки до іншої. But maybe I'm here to put a couple of trail markers saying this might be a path we could walk together. Let's try. Але можливо, я можу вам дати декілька шляхів, якими можна йти, і просто запропонувати вам спробувати. And because I'm here as a family, I feel a sense of freedom. І через те, що я тут як частина сім'ї, в мене є певна свобода. That even if I say things that you don't like, I still feel like I'll still be part of the family. І навіть якщо я скажу певні речі, які, можливо, вам не сподобаються, я все одно залишуся частиною вашої сім'ї. But the presentation I have today is my response to a lot of questions that I've heard from many of you. І моя презентація, яку я хочу сьогодні представити, це моя відповідь на ті питання, які мені задавали впродовж певного часу, які я чув від вас. And the general theme is how can we move from reacting against a common enemy І загальна тема – це як ми можемо рухатися від реакції на нашого загального ворога. To taking positive action to build a nation that promotes a common good. І як ми від цього можемо робити певні позитивні зрушення для того, щоб наша нація працювала на спільне благо. And this evil and this enemy that we face is seeking to threaten and deny our full humanity. І цей ворог, це зло, яке є, воно загрожує нашій людяності.
And the nation that we desire to build is one that will affirm the flourishing of the full humanity of all of its citizens. Але нація, яку ми намагаємося побудувати, навпаки, вона спрямована на те, щоб підтвердити цю людяність. So there are basically 4 sections to this presentation. І свою презентацію я розділив на 4 частини. And the first one responds to the question of how do we find our unity and grow in it. І перше питання, до якого хочу торкнутися, це як ми можемо знайти або знайти єдність та рости в єдності. There is a feeling of being united against the enemy that is making war on us. В нас є відчуття, що ми об'єднані проти спільного ворога. But what happens when the war stops? What is there that could continue to unite us? Але що трапиться, якщо війна закінчиться і ворога не буде? Що тоді буде нас об'єднувати? What is in the idea of the nation of Ukraine that could build that sort of unity? І що є в нації українців, що може побудувати оцю єдність? In many places, the world itself seems to be fracturing into pieces. How can we actually pull together? І дуже багато частин в світі, вони розпадаються на частини. Як ми це взагалі можемо з'єднати як в одне єдине? And it's my belief that Ukraine finding its unity is not only essential for the future of Ukraine, but it's something that will point mankind's future. І на мою думку, що якщо Україна знайде цю єдність, то це буде добре не лише для України, але і це благо для всього людства. So my first suggestion is that we keep in mind our common humanity as we think about unity. І перше, що я хочу запропонувати, це коли ми думаємо про єдність, нам потрібно тримати в голові взагалі поняття людяності. Merely surviving this war is not victory. Тому що вижити в цій війні – це не перемога. If we are reduced to something less than our full humanity, we have not achieved victory. І якщо ця війна змусить нас полишити певні частини нашої людяності, це не буде перемогою. And our discovering our full humanity is not an individual pursuit. It's something we do together. І оце дослідження людяності, так, це не якась є індивідуальна справа, це є справа нашого суспільства, тобто загальна справа. A lot of attempts to create unity take a part of our humanity and try to work around that. I'm sorry, a lot of... We can try to build unity around a portion of our humanity. І дуже часто, що ми робимо в нашому суспільстві, що ми стараємося побудувати єдність лише з частиною, певною частиною людяності. In the Soviet Union, there was this vision of evolution toward the Soviet man. І, наприклад, в Радянському Союзі була популярна така ідея розвитку радянської людини. There is an idea of like America as Captain America. It's like або, наприклад, є ідея Америки, яка виражена от в Капітані Америки. That's not our full humanity. Але це не є нашою такою повною досконалою людяністю. A key strategy of Satan is to take a part of the truth and try to make it the whole truth. Що така, знаєте, план диявола або сатани – це взяти частину правди і зробити з нею всю правду. So, how do we begin to understand what our full humanity is about? А як ми можемо зрозуміти, що саме означає людяність, що вона означає? One of the suggestions is in our common spirituality, our identity as spiritual beings. І перше, з чого ми беремо початок, це наша духовна ідентичність. And I've been doing some work on spirituality as we've worked with chaplains. І під час роботи з капеланами я працював над питанням духовності. And we've
work with a model that looks at our spirituality as being the sum total of 5 basic needs. І духовність ми визначали як те, що базується на 5 базових потребах. So the first is the need for love. Перше – це потреба любові. This is expressed in many different ways. So it looks different in different people, but everyone has a need for love. І це виглядає по-різному в різних людях, так? Але всі ми потребуємо певної любові. We all need to know that we're seen and accepted and welcomed. Ми всі потребуємо того, щоб нас визнали, щоб нас прийняли. A sense that if we were to be gone, that somebody would miss us. І, наприклад, якщо ми помремо, то хтось за нами буде сумувати. Це наша потреба. We need a sense of identity, but we get that from other people and other people's love. І в нас є, нам потрібна оця ідентичність, але ми її знаходимо від того, як інші люди виражають любов щодо нас. We also have a need for faith. Також друга потреба базова – це віра. For the sense that there is something more than just what we see in the moment. І це потреба в розумінні того, що окрім того, що ми бачимо в конкретному моменті, є щось дещо більше. That there is something transcendent, something beyond us that inspires wonder within us. Щось є більше, щось є більш трансцендентальне, яке породжує оце відчуття дива в нас. We can be sometimes confused by the way different people express this need for faith. І іноді нас плутає те, як різні люди виражають свою потребу в вірі. But everyone is expressing that same deep need. Але в кожної людини є ось ця глибока потреба щодо віри. We also have a need for hope. Також третя потреба – це потреба в надії. In essence, as we walk down the path of life, коли ми йдемо шляхом життя, we want to be able to believe that this path is a path that leads somewhere and not a path that leads nowhere. І ми хочемо бути впевненими, що цей шлях життя, він кудись веде, а не просто ми йдемо без цілі. There also is a need for virtue. І четверте, в нас є потреба в доброчесності. Albert Camus, in expressing a person that did not have a sense of virtue, Альбер Камю описав людину, в якої немає потреби в доброчесності. He said it bothered him that he didn't know if there was a difference between coming up to a person and shaking his hand or coming up to them and shooting them. І в такому випадку ця людина не розуміла різниці між тим підійти до людини, у людини, якої не було цього поняття доброчесності, а в неї людина не розрізняла, що таке підійти до людини, пожати руку чи вистрілити в неї з пістолета. In the human spirit, we know that there is a difference between right and wrong. Духовно, в душі ми розуміємо, що є різниця між добром та злом. We may disagree on how we define right and wrong, but we all need to believe that there is a difference. Можливо, ми по-різному тлумачимо добро і зло, але ми всі розуміємо, що є різниця між добром та злом. And the last is the need for beauty. Також потреба п'ята – це потреба в красі. The human spirit will die without a sense of aesthetics, imagination. І людська душа, вона помирає без уяви, без естетики. Something that will make us laugh, that gives us joy. Наприклад, це естетика проявляється в тому, що заставляє нас радіти, сміятися. Or to be in nature and see beauty that brings tears to your eyes. Або перебуваючи на природі, помічати ту красу, яка викликає сльози на очах. So finding our unity involves embracing this common spirituality. І знаходити спільність, цю єдність, це означає поєднувати оцю духовність, яка виражена в цих 5 потребах. And
this again, it's not an individual pursuit. It's something that is done in community. І це не індивідуальна така ціль, це те, що досягається через суспільство. And so there are a lot of practical elements to finding unity, but we also must embrace this common spirituality. І є різні практики, як досягти єдності, але я думаю, що нам потрібно практикувати ці духовні цінності. Another way of looking at our common humanity that I think is helpful to keep in mind І інший спосіб, як дивитися на людство, який ми маємо тримати, розуміти це, involves the fact that all of us are interconnected. Полягає в тому, що ми повинні зрозуміти, що ми всі пов'язані. We are connected to God. Ми, наприклад, пов'язані з Богом. And to our own selves. Ми пов'язані самі з собою. We are connected with other people. Ми пов'язані з іншими людьми. And we are connected to the world around us, to our environment. І ми пов'язані з навколишнім середовищем. I've done a lot of work with poverty in various countries. І я дуже багато працював над проблемою бідності в різних країнах. And we've really come to believe that poverty is not a lack of money or material things. Зазвичай ми віримо в те, що бідність це it's not a lack of money. Це вона не полягає в недостатку грошей. It comes from broken or unjust relationships. When one of these relationships is distorted or broken. Вона більшості полягає в розірваних оцих співвідношеннях на різних рівнях. And so as we try to build a sense of unity, we want to affirm our interconnectedness. І коли ми хочемо побудувати єдність, так, то нам потрібно розуміти оцю взаємозв'язок на різних рівнях. To create space for people to truly know themselves. І таким чином ми можемо створити місце для людей, де вони можуть пізнати себе. To give them space to repair broken relationships with others. Створити умови, де вони можуть відновити відносини з іншими людьми. To foster their faith, to restore their relationship with God. Створити умови, які будуть давати їм духовний ріст і відновлюють відносини з Богом. And to not forget that the environment is not something that exists apart from us. We are a part of it. І також в цьому середовищі ми не забуваємо, що навколишнє середовище – це не те, що існує просто поряд з нами, а ми теж з ним взаємозв'язані. And this war attacks all of these relationships and tries to destroy them. І ця війна, вона загрожує розірванню оцих всіх різних відносин на різних рівнях. And so that's why even things such as, example, working to repair the environment or even saving animals is actually part of our full humanity. І тому такі речі, як порятунок тварин, це теж частина нашої людяності. It might not seem like the most important thing to do, but we cannot afford to lose our full sense of what it means to be human. Можливо, це не настільки важливо, як дехто каже, але ми не можемо втратити навіть маленьку частину того, щоб бути людиною, а в цьому людяність і полягає. Another thing that I think is important for Ukraine as it seeks to find its unity. І наступна річ, яку я вважаю важливою для України, яка в пошуку своєї єдності, is to work to recover our sense of memory and history. Це робота над відновленням нашого відчуття історії, за нашою історією. Because our past informs us about who we are. Тому що наше минуле, воно інформує нас про те, ким ми є. And our history as a nation in Ukraine has been taken from us. І історія української нації була забрана від нас, від українців. It's always been told from the perspective of someone else. Завжди історія України розказувалась з перспективи когось іншого. And that's why the progress that's being made in understanding and appreciating Ukrainian art, history, literature is so important. І тому wasn't made or was made?
that we're making progress, and that's very important. Так, і тому дуже важливо робити прогрес в розумінні історії, культури та мистецтва України. We visited the Museum of the Formation of the Ukrainian Nation last week. Ми недавно відвідували музей становлення української нації. And in addition to a lot of information, it was a wonderful experience because we felt like we were hearing the nation of Ukraine beginning to tell its own story. І поряд з тим, що було представлено, ми зрозуміли, що нарешті українська нація починає розказувати свою історію. And so here's our little brother Zhenya finding his place in the Ukrainian story. І це наш маленький братик Женя, який шукає своє місце в українській історії. There is a book. It's a work of fiction, but sometimes sounds like a work of prophecy. Є книжка, яка художня книжка, але іноді вона звучить як пророцтво. George Orwell wrote a book called 1984. Джордж Оруелл написав книгу, яка називається 1984. And this quote, I think, is so important to appreciate in the Ukrainian context. І я думаю, що цю книгу варто оцінити в українському контексті. Who controls the past controls the future. І він сказав, що той, хто контролює минуле, контролює майбутнє. And who controls the present controls the past. І той, хто контролює сьогоднішнє, контролює минуле. That's why the study of history is so important. Саме тому вивчення історії дуже важливе. What part of history is important? Яка частина історії важлива? I think more important is that's what part of history is not important. Я думаю, що саме важливе це яка частина історії не важлива. It is not up to anyone else to decide what belongs in the story of Ukraine and what doesn't, other than Ukrainians. Тому що тільки українцям треба вирішувати, що повинно бути в історії України, а що не повинно, і нікому іншому. So in this book, the party tried to control everybody's memory. І саме в цій книжці 1984 розказується про те, як партія контролює те, як людям думати. Because if people didn't have memory, then they wouldn't know their past. Тому що якщо memory, зараз розповідається про те, як контролювати спогади, тому що якщо у людей немає спогадів, у людей немає минулого. And without knowing their past, the party could tell them anything about the present and people would believe it. А якщо люди не знають свого минулого, партія скаже їм будь-що, і вони в це повірять. There was another quote within this book. Why should someone feel something is intolerable or unbearable? Unbearable? Unbearable. Чому? Or horrible. Horrible. Memory that things can. Чому хтось? I don't know. Okay. I don't know how to translate it. If people have a memory of the past that is positive and good. Якщо у людей є спогади про минуле, які хороші і позитивні, they can tell what is a lie and what is a truth in the present. Вони можуть визначити правду в теперішньому. But if the authorities can tell you that your past was horrible, але якщо ваш уряд може сказати, що ваше минуле було жахливим, then anything that they offer you in the present will be accepted as good. І все, що вони запропонують вам в теперішньому, буде прийматися людьми як щось хороше. So in this book, people were forbidden to even write down their memories or take pictures. В цій книжці людям заборонено було робити фотографії або записувати свої думки. And so over time, people lost their memory, and it was replaced with whatever the party told them. І з часом люди втрачали свою пам'ять, і пам'ять була замінена тим, що говорив уряд, партії.
So this reminds us of an exhibition that we saw earlier this year that really made an impression on me. І це мені нагадує виставку, яку ми відвідували на початку року, і вона справила на мене дуже велике враження. This artist who we met had this project where he took pictures from his past as a young boy in the Soviet time. І цей художник, він робив фотографії свого минулого в радянські часи. And it's called Memory Error. І ця виставка була названа «Пам'ять». And he found that because he didn't have a clear memory of what his history meant, that these pictures began to lose their meaning. І він зрозумів, що оскільки в нього немає такої чіткої згадки про те, як це все було, ці фотографії, так, роботи втрачали своє значення. And so as he tried to make sense out of the images in his memory, all these other random images came into his mind as well. І коли він хотів знайти сенс в тих спогадах, які в нього були, на думку приходили інші спогади. And so his paintings are an example of what happens when your memory is taken from you and you have to build something out of nothing. І його роботи – це приклад того, коли вашу пам'ять забирають від вас, і що на основі цього залишається в результаті. And he said that this project is about doubt and about the false sense of happiness. Він сказав, що цей проект про сумніви і про таке ложне відчуття щастя. And so without a memory that tells us who we are, you have nothing but nostalgia. Без пам'яті, яка говорить нам, підтверджує нам те, ким ми є, все є ностальгією. It was interesting to us as we talked, particularly to older people, about their experiences in the war. Where did you talk about? Just throughout Ukraine. В Україні ми часто спілкувалися зі старшими людьми про їх досвід війни. And it was interesting how memory kept coming back. І цікаво було спостерігати, як їх спогади поверталися. They felt like they were suddenly telling the stories of their parents or their grandparents, and they sometimes even confused them. І таке враження було, що іноді їм здавалося, що вони розказують історії своїх батьків або бабусь дідусів, і іноді вони навіть плуталися. They thought about their grandparents' experience of being displaced during World War II. А вони говорили про досвід своїх, наприклад, бабусь дідусів, які були виселені під час Другої світової війни. And more times than I could count, we heard babushki like saying, well, then when the Germans attacked, the Russians, and the words became confused in their minds. Часто вони навіть казали, коли атакували німці, ні, коли атакували росіяни, і отут починалася в них путаниця. But that was not a sign of memory failure on an old person's part. It's a sign that memory is important. І це не те, що вони вже старші, і вони можуть плутатися в спогадах, але це підтвердження того, що все-таки пам'ять, вона є важливою. We had all thought that war was something that belonged in the memories of our parents and grandparents. Ми всі, можливо, жили з тією думкою, що війна – це те, що переживали наші батьки або бабусі і дідусі. These are pictures from 20 years ago? Our daughter is now almost 30 years old. Це знімки 20-річної давності, нашій дочці вже майже 30 років. And we heard so many times from the veterans about we suffered through war so that you wouldn't have to. І дуже часто ми від ветеранів чули, що ми страждали через цю війну, для того, щоб у вас не було війни. So while it can be comfortable to assume that certain things belong in the past is always with us and we need to have access to that. І було розуміння, що певні речі, вони належать минулому, і ми повинні це пам'ятати, у нас повинен бути доступ до цієї пам'яті. And I don't have to tell Ukrainians how a false history is being used as a weapon against our nation.
І мені не треба, напевно, розказувати українцям, як історія неправильно використовується проти нації, проти народу. The Kremlin talks about Ukrainians' anti-Russian attitudes. Наприклад, Кремль говорить про антиросійські позиції українців. And that Ukrainians are trying to falsify our common history. І вони говорять про те, що українці хочуть сфальсифікувати нашу історію. And create an unnatural separation of Ukrainians and Russians. І що українці хочуть створити неприродні розділення українців та росіян. It's exactly what was in that book that Orwell wrote. І це все було в книзі Орвел? Yeah. Це все навіть описував Орвел у своїй книжці. That by telling you what is in your memory, they can control what you believe in the present. Вони говорять, що має бути в ваших спогадах, в вашому минулому, яким було ваше минуле, для того, щоб контролювати теперішнє. And the place where we're meeting today, there is a lot of work being done looking at Ukrainian culture and history and art and literature, and it's so important. І this place. Yeah. І навіть сьогодні місце, де ми збираємося, саме це місце, це вже уособлення того, скільки роботи вже було зроблено над українською історією, культурою, мистецтвом. And also, we're going to be talking about democracy. It is important to know our history in order to build a democratic future. І також ми будемо говорити про демократію, тому що для будівництва демократії важливо розуміти свою історію. But we have to have our own national memory in order to be able to define our positions in the present. Але нам потрібно зрозуміти нашу таку національну пам'ять для того, щоб визначити своє місце в теперішньому. And that way we can develop a politics where we can disagree about policies, but not disagree about our identities. І ми можемо бути не згодні з політичними діями наших політиків, але ми будемо всі єдині в нашому сприйнятті нашої ідентичності. So we might talk about how best to fight corruption or how best to develop the economy. І ми в суспільстві можемо обговорювати такі питання, як побороти корупцію, як підвищити економіку. But we don't need to fight about who is a real Ukrainian and who is not. Але ми не будемо вже говорити, хто є справжнім українцем. Because I'm a true Ukrainian because I support this person or that person. Тому що я не є справжнім українцем, тому що я підтримую ту або іншу людину чи політику. My second main point is that while we work for unity, that doesn't mean everybody has to be the same or think the same. І моя друга теза, друга частина, це коли ми працюємо над єдністю, ми повинні розуміти, що не всі мають бути одинаковими. One way to build a false sense of unity is around a single leader, an authoritarian leader. І як побудувати таку ефемерну єдність, це всіх підпорядкувати одному лідеру. In Germany, it was one nation, one people, one Führer. Наприклад, в Німеччині була одна нація, один народ, один фюрер. That's not what we want to build here. Але це не те, що ми хочемо тут побудувати. As much as Ukraine has suffered from those who claim to hold absolute authority, Україна страждала від тих людей, які хотіли мати абсолютну владу. and we know that that is not the path that we want to travel on. І ми чітко розуміємо, що це не той шлях, яким ми хочемо йти. There is not a sense where we want to find one leader whose will be the will of the people. І це не ідея в тому, щоб знайти одного лідера, який буде волевиявленням всього народу. But authoritarianism is appealing in many places today. Але авторитаризм може бути примінимим в певних сферах сьогодні. It's often expresses itself in a mentality that divides humanity into us and them.
І оцей авторитаризм, він дуже часто розділяє людей на ми, а ось ви. And the true believers are all together. Наприклад, істинні віруючі, вони всі разом, вони об'єднані. The followers of the leader belong, and those who do not accept his authority do not belong. Послідовники лідера, вони входять в певну групу, а ті, хто не послідовники, вони стають аутсайдерами. And even in America, we do see people who are beginning to turn away from democratic approach. І навіть в Сполучених Штатах ми починаємо помічати, що є люди, які відвертаються від демократичних принципів. And these are the people that Putin appeals to in America to try to erode support for Ukraine. І саме до цих людей звертається зараз Путін для того, щоб підірвати довіру до України. That's the story that Putin tells Americans about why Ukraine is being attacked. І це, ціла історія в тому, що Путін починає говорити американцям, в певній групі американців, чому Україну атакували. He claims to be speaking in a single voice for Russia, Russian culture, and Russian history. І він одноголосно, тобто єдинолічно, говорить за весь російський народ, російську історію та культуру. And that he is defending Christian civilization. І ще, що він ніби захищає християнську цивілізацію. And he's protecting it from the West, which is seen as being immoral. І він проголошує, що він захищає християнство від Заходу, який дуже аморальний. Because, in fact, the sermon that Kirill gave the week after the invasion began gave his reason. І це все було в проповіді, яку Кирило дав тиждень після початку повномасштабного вторгнення. І там було викладено все це бачення. The West was out to destroy Russian morality by what he referred to as gay parades. І там було сказано, що Захід хоче зруйнувати російську таку високу моральність, російські там принципи такі моральності, гей-парадом. And that he basically says we should have a holy war to defend against that. І він фактично сказав, що нам потрібно вступити в священну війну для захисту цих принципів. But it has to be pointed out that being in the religious majority is not always a safe place to be. І перебування в такій релігійній більшості – це не завжди, оця релігійна більшість – це таке безпечне місце. I read a story about, or an account of people in Holland and Belgium that worked to save Jews during World War II. Я прочитав книгу про людей, які в Бельгії, які спасали, рятували євреїв під час Другої світової війни. And wherever they happened to be, Jews were far more likely to be rescued by people who were in the religious minority than the religious majority. І що цікаво, що в більшості євреїв рятували люди, які були в релігійній меншості, ніж їх менше рятувала релігійна більшість. So if you were a Jew in a Catholic country, you would go find a Protestant. Наприклад, якщо ви єврей в католицькій країні, то, скоріш за все, вас спасе протестант. And if you were a Jew in a Protestant area, you would run to the Catholic priest or the Catholic families. Якщо ви єврей в протестантській, де більшість протестантів, то краще бігти за порятунком до католиків. There's a sense that trying to enforce a moral unity is building strength into a country. I'm sorry. It's suggested that enforcing a moral unity. І in this book, в цій книжці було запропоновано, що ніби прискорення моральної єдності
But that doesn't work out. In fact, там було зазначено про прискорення моральної єдності, яка насправді так не працює. and my personal belief is that you can judge the moral health of a country by how it treats its minorities. І моя думка те, що ви можете судити про те, на якому рівні, ну, скажімо, про здоров'я, моральне здоров'я країни на основі того, як країна відноситься до меншинств. I want to show a little a picture of how not to build a country. How not to build a country. Я хочу показати вам картинку про те, як не варто будувати країну. How easy it is to fall into a mindset of us versus them. Як легко потрапити в цю думку ми і інші. I actually made this presentation a few years ago. Цю презентацію, до речі, я робив декілька років тому. To describe how it is that churches often participate in marginalizing other people. І для того, щоб пояснити, як церква приймає участь в маргіналізації, маргіналізації деяких людей, ну, взагалі людей. So here it is. Here's a picture of all of us. Це All of us. Картинка всіх нас. Different shapes, different colors, different sizes. Різні форми, різні кольори, різні розміри. Just like God made us. Так, як створив нас Бог. We're interacting freely, almost randomly. А ми вільно взаємодіємо один з одним. We form relationships, communities, we go about our lives. Встановлюємо взаємозв'язки, встановлюємо свої групи, живемо своїм життям. But over time, it looks like the shapes that are blue are kind of drifting together. Але з часом ми бачимо, що, наприклад, сині квадратики більше починають один до одного тягнутися. Shapes that share something, one particular thing in common. Це форми, які, наприклад, ділять щось, якусь одну ознаку. Or gathering together around what you might call a center. Наприклад, об'єднуються в центрі. От, наприклад, за ознакою кольору синій. Oh, did you see that? There's something that might be drawing a line between the blue shapes and all the other shapes around them. Так, і, наприклад, з часом з'являється така лінія, яка проходить між синім кольором та всіма іншими кольорами. And the boundary is getting more clear and more complete. І з часом ця лінія вона стає більш відчутною. And now there it is. І ось вона є. All the blue shapes are absolutely marked off from all the other shapes that are not blue. Всі форми, всі от там різні форми, фігури, які за синім кольором, вони об'єднані. And so if you're blue, it would make sense to talk about the diversity of people in the world in terms of us and them. І якщо ви знаходитеся десь в цій позиції, де знаходяться фігури голубого кольору, то ви говорите про світ, ми і вони. And if you were to look out from the inside, here's what you would see. І якщо ви дивитеся зсередини цього кола, ось що ви побачите. The distinctive colors and shapes outside of the border begin to fade away. Ви побачите, що якщо ви дивитесь зсередини цього кругу, ви почнете не розрізняти кольори фігур, які знаходяться поза вашим кругом. You don't see them for what they are, you just see that they're not blue. Ви не бачите, ким вони є. Єдине, що ви бачите, що вони не синього кольору. So you've got blue shapes on the inside. І так, у нас синій колір всередині. Separated from all the other ones. Відділений від всіх інших. That just are not blue. І всі інші це просто не синій колір. And that's not the way we were originally created to be.
Але це не те, як ми були задумані, наше творіння були, як ми були задумані за But творіння. even here originally, some of the blue shapes had something in common with some of the shapes outside. Да, наприклад, подивіться, що деякі фігури все ж таки мають щось спільне з фігурами, які знаходяться поза цим колом. But over time, the shapes just kind of blend together until there's nothing significant about them other than the fact that they are not blue. І навіть, але для тих, хто знаходиться всередині цього круга, навіть форма не має значення лише один факт, що вони не сині. So you just identify them as not blue or unblue. Того, що єдина ознака, за якою ці всі фігури ідентифікуються, це вони не сині. But being not blue isn't even an actual thing. Але немає такої ознаки, як не бути синім. Now here's what is ironic is inside that circle, the blue shapes will celebrate their diversity. І що іронічно, що іноді всередині з цього кругу, обмеженого кругу, ці всі форми будуть святкувати різноманіття. Because they recognize different shapes among themselves that they don't see in the world outside. Тому що вони помічають, що вони всі різних форм, але вони не помічають, що навколо них, поза кругом, теж є фігури різних форм. But over time, even this is at risk. І з часом це теж спричиняє певний ризик. Because if being blue is really so important, тому що якщо бути синім, це так важливо, differences in shape might become a little problematic. Різниця у формі може створювати додаткові проблеми. So, because of what makes us has nothing to do with your actual shape, but just what you have in common with others. Тому що те, що робить ці фігури цими фігурами, це не форма, а приналежність до кольору. So if you belong, you're blue, and that's it. Якщо ти всередині і ти належиш цьому кругу, то ти синій. Це все. Because if being blue is really what matters the most, then that's what we should focus on. І тому що бути синім – це те, що має найбільше значення. Це те, на чому ми зосереджені. We focus on the things that make us think that's who we are. Ми сконцентруємося на тих речах, на які ми думаємо, що саме вони визначають те, ким ми є. And so in this picture, blue is what normal looks like. І на цій картинці це вже це те, як синій має виглядати. Now this is where it might get interesting. What happens when we go to church with the blue? Давайте подумаємо, що стається, коли оці люди, сині люди, ідуть до церкви. Well, it wasn't hard to predict what color Jesus would be in this church. Не важко передбачити, якого кольору, приблизно шкіра буде у... I mean, it actually is Jesus, and it is church. Це, тобто, церква, це Христос. But the picture looks a little odd. Але картинка виглядає дуже дивно. Unless you're blue. Але не для синього кольору. And then it looks normal. І якщо ви дивитеся з позиції синього кольору, то це абсолютно нормально. And so all of the people that have this one thing in common are gathering around an image of Jesus. І всі ці люди, які збираються і мають щось спільне, вони створюють один образ. That reflects some of what Jesus actually is. Який визначає лише частину того, ким є. But for the most part, what it is what they value the most about themselves that they don't see in others. Але для більшості він є тим, що вони цінять в собі, але не бачать в інших. Times infinity. And so that is how not to build unity in building a country. І саме оцей приклад, це не те, як ми зовсім не, це не той приклад, як ми повинні будувати єдність в країні. So, we good? Do we need a break or we keep going? What do you think? Ще по часу можна. All right. The third part, I want to talk about building democracy together.
В третій частині я хочу поговорити над тим, як побудувати разом демократію. We've had the privilege of, as part of our work with training chaplains, in visiting wounded soldiers that are in the hospital. В нас була така привілегія в рамках тренування капеланів відвідати поранених солдатів. And I was next to one soldier, a father of two, from Boryspil. І я відвідав одного солдата, він батько двох дітей з Борисполя. And he told me he didn't really feel he had a choice whether or not to go and fight. І він поділився тим, що в нього, в принципі, не було якогось такого вибору йти і воювати. He said, I didn't choose this, but I didn't feel I could refuse it. І він сказав, що я цього не вибирав, але я не міг відмовитися. And I asked him why it was that he felt he had no choice. І я запитав його, чому саме так, і він каже, у мене не було вибору іншого. And he said, I want my children to grow up in a democratic country. І він сказав, що я хочу, щоб мої діти виросли в демократичній країні. Where they can choose for themselves how to live their lives. І в країні, де вони можуть вибирати те, як жити. Where they will have a freedom to where no one else will tell them what they're supposed to think or how they're supposed to look at things. В країні, де вони будуть мати свободу, думати так, як вони хочуть, і робити те. That's what he was fighting for. He was fighting for his country. І це за що він боровся? Він боровся за свою країну. But he's not fighting for a piece of real estate. Але він не боровся за частину нерухомості. He is fighting for a future that includes freedom, and in his words, democracy. Він боровся за майбутнє, в якому є свобода. По його словам, це демократія. And what's interesting is Ukraine is fighting for democracy at a time when in many places democracy is seen as more and more dangerous and maybe not desirable. І цікаво, що Україна бореться за демократію в той час, де в багатьох містах демократія – це не те, що люди хочуть. Well, what's the problem with democracy? В чому полягає проблема демократії? Well, in a democracy, the laws are made by people, but they have to reflect some sort of basic principles. Наприклад, в демократії закони творяться людьми, і вони мають відображати певні принципи. For example, principles of advancing the common good. Наприклад, принцип загального блага. But if the people in a democracy don't believe that the laws are proper and just, але якщо люди в рамках в демократичному суспільстві не вірять, що закон правильний та справедливий, then it's seen as just an expression of power. Тоді це просто як вираження певної влади. And I don't think it's possible to build a democracy without a sense of shared values. І я думаю, що неможливо побудувати демократію, якщо суспільство не розділяє певні цінності. Or a sense of what it means to live a good life. Або суспільство, яке не розділяє розуміння хорошого життя. And that's why it was important to begin with talking about how we find our unity. І саме тому нам потрібно починати з розуміння, як ми можемо знайти оцю єдність і спільність. So, for example, committing to help each other fulfill our spiritual needs might be a good basis. Наприклад, посвята, як, наприклад, допомога один одному в забезпеченні своїх духовних потреб. Це може один бути із шляхів. But some people are afraid of democracy. Але багато людей боїться демократії. It seems like Russia is afraid of democracy. Здається, що навіть Росія боїться демократії. They claim to be defending traditional values. Вони говорять, що захищають традиційні цінності. But from what I've been able to determine, Russia has the highest rate of abortion in the world.
Але те, що я знайшов, наприклад, в Росії найбільша кількість абортів у світі. The rates of alcoholism, of suicide, of divorce. Також процент людей, які страждають алкоголізмом, які скоїли суїцид або розлучились, теж дуже великий. But to be able to say we're standing for traditional values and to point to something outside as being the danger is a very dangerous thing. Але тому from their side is just from within, like when you're pointing to the outside and saying we're defending against the outsiders. Але тим не менше вони стали на такий небезпечний шлях, коли вони вказують іншим, що от ми такі, а ви от живете не за правилами. Then it makes democracy maybe a little scary. І то в такому випадку демократія стає трішечки такою страшною. And we've seen this in history for the last 400 years. І ми також це спостерігаємо в історії протягом останніх 200-300 років. When systems of government or systems of morality have changed, коли системи урядів та моральні принципи змінювалися. There's often been a religious response to that change. І завжди була певна така релігійна відповідь на ці зміни, які відбувалися. When democratic forms of government first appeared, one of the main opponents were religious people, the church. Наприклад, коли вперше виникли демократичні уряди, демократичні правління, то ті, хто були опонентами, їх опонентами це були релігійні люди. It was seen as a rebellion against God's instituted authority. І на ці демократичні уряди дивилися ніби як на порушення оцих традиційного укладу державності. Whether it was the czar or the king or the nobility. Неважливо, це був цар, король чи ще. And many Christians focus on a particular aspect of human morality. І багато, наприклад, християн, вони сфокусовані лише на певному аспекті моральності. And use that perspective to differentiate themselves from everyone else. І використовують саме це бачення для того, щоб відрізнити себе від інших. And when those positions are threatened, for example, in areas of human sexuality. Або, наприклад, коли ці питання виявляються під загрозою, наприклад, людська сексуальність, they respond in a reactive way. Вони дуже гостро на це реагують. And that's the story that Patriarch Kirill told about why Russia is invading Ukraine. І саме це та історія, яку розказав патріарх Кирил про те, чому Росія напала на Україну. I have to make one comment though. І мені треба прокоментувати, зробити один коментар. It seems that there is set between us a choice A or B, and that's the only choice. І таке враження, що вони нам дають лише вибір А або Б, і це єдиний вибір. Either you accept Western liberal theories entirely without criticism. Наприклад, ви або приймаєте західні ліберальні певні теорії без критики, просто приймаєте їх. Or you reject them entirely in favor of a higher authority. Або ви просто відкидаєте їх на користь певної якоїсь вищої влади. And the authority is usually described as being godly authority. І завжди оця вища влада, вона тут вписується як влада від Бога. But in actuality, it is human beings who are claiming to speak for God. Але реальність така, що це просто звичайні людські люди, які чомусь вирішили говорити за Бога. And so every time there has been a move toward more freedom, there is always a pushback. І кожен раз, коли був, можливо, крок назустріч свободі,
завжди була реакція. And so many conservative Christians who have been in the majority for a long time І багато, наприклад, консервативних християн, які були у більшості певний час, they liked democracy when they were in control. Вони любили демократію тільки тому, що вони мали певний контроль. But being in the minority, maybe democracy is now not so appealing. Але коли вони тільки перейшли в меншість, то вже демократія стала не подобатись. So, all right, why should we want democracy? Чому ми потребуємо демократії? Was this soldier mistaken to think that it was a good thing to fight for democracy? І помилився цей солдат, якого я зустрів, що він боровся за демократію. I want to give a little example, not from contemporary America, but from the start of American history. Я хочу показати вам приклад з початку американської історії. There was a group of people called the Puritans. Була група людей, пуританці. And they were seeking to establish a culture in a new land. І вони хотіли створити нову культуру в новій землі. Where they had come from, there was a state church. І місце, звідки вони приїхали, було, в них була єдина церква, державна церква. And so to be a citizen meant to be a member of the church. І для них означало, що бути громадянином певної країни означало бути приналежати до певної церкви. If you didn't take communion 2 times a year in the state church, you would be fined. Якщо if you didn't or you... No, if you didn't, you had to. It was your obligation. Тобто, наприклад, вам обов'язково треба приймати причастя 2 рази на рік в цій церкві. І буде все добре. And if you wanted to worship in a church other than the state church, you were a criminal. І як тільки ви захочете там робити поклоніння в церкві, яка не належить до такої національної церкви, ви злочинець. The Protestants had a different vision. У протестантів було інше бачення. Particularly the Puritans. Особливо в пуританців. They thought that churches were for believers to gather. І вони вважали, що церкви це для віруючих, для об'єднання віруючих. That they would come together freely. Що вони можуть об'єднуватися вільно. And purposefully decide to agree together to follow God together and live together. І разом вирішувати, слідувати за Богом, жити разом. They said, to be a saint, to be a holy person in the world is not easy. І вони казали, що бути святим в світі це нелегко. And so we need to work together to be the best saints that we can be. І для цього нам потрібно разом працювати для того, щоб бути найкращими з тих святих, якими ми можемо бути. And so that became the foundation for not only for their churches but the communities that began to gather around these churches. Це стало основою не лише для церков, які утворювались, але й для тих громад, які почали створювати. And so there was a sense of the authority of Scripture, for example. І тут, звичайно, була влада, така авторитет Божого письма. But the people came together as a community to interpret and apply that word. Але люди зібралися разом як громада для того, щоб інтерпретувати і приміняти це слово. They would recognize certain people had gifts to help preach and teach and instruct, but everybody had a role to play. І вони визнавали, що можливо що були люди, в яких була роль проповідувати, але у кожного була також своя роль. And in some ways, these were the first experiments with democracy in America. І у будь-якому випадку це були перші експерименти з демократією в Сполучених Штатах. And the reason I really believe that Christians should care about democracy is because it is focused in promoting the good and the flourishing of all of the people.
І причина, з якою я думаю, що християнам потрібно підтримувати демократію, це, ну, скажімо, ця робота на загальне благо і підтримка інших людей. So, I mean, I'm not going to say that the Bible teaches democracy. That's not true. Я не скажу, що Біблія навчає демократії, це неправда. I don't think the Bible is a textbook for politics. Я думаю, Is not. Я не думаю, що Біблія це не текст для політиків. I think it's a good source for inspiration as we together decide how we live together. Я думаю, що це хороше джерело інформації про те, як ми можемо жити разом. But there are good examples, resources for democratic approach in Scripture. Але є хороші ресурси в Біблії для демократичного підходу. The teaching that every human being reflects God's image. Наприклад, вчення про те, що кожна людська істота відображає Бога. The tradition of the covenants that God made with his people, and I'll talk about that a little later. Традиція заповітів, які Бог укладав своїми людьми. That God began with a community and then a nation, but his idea was to bless everybody in every nation. Наприклад, те, що Бог почав з невеличкої громади, потім нації, але в нього був план набагато більший для кожної людини. The Jewish legal tradition that consistently talks about protecting the vulnerable. І, наприклад, єврейська така законодавча традиція, яка постійно нагадувала оберігати меншини, ті, хто потребують, так. Literally hundreds of times it mentions the poor, the widows. Наприклад, оберігати вдів або бідних. The orphans, the immigrants. Або іммігрантів. And the promise that God is at work transforming his creation. Або обіцянка в те, що Бог працює над трансформацією свого творіння. And the vision of a kingdom of God in which everyone has a place and everyone belongs. І або, наприклад, бачення Царства Божого, де для кожної людини є місце. So I think it is important to recognize that our moral choices matter. It's part of how we express our spirituality. І я думаю, що важливим буде визнати, що наші моральний вибір, він має значення. Це те, як ми виражаємо свою духовність. But there is no way you can read the story of Scripture and say that God approves of tyrants. Наприклад, але ви не зможете прочитати Біблію і зробити висновок, що, наприклад, Бог підтримує тиранів. And so again, it's the question of how we build a society that has a basic unity in it. І це знову питання того, як ми будуємо суспільство, в якому є така базова єдність. And I don't think it can be on the basis of us and them. І я не думаю, що це може бути на базі протиставлення ми-вони. The Nazis said the nation was about blood and soil. Наприклад, нацисти говорили, що нація – це кров і земля. And so if we have a dream of a free country, why should we share it with people who are different? А якщо у нас, наприклад, є мрія про вільну країну, чому ми маємо ділити це з іншими, з іншими людьми, які від нас відрізняються? Can't we build a free country where it's just for us? Чи можемо ми побудувати вільну країну, яка буде тільки для нас? America has a democratic system, but there's some problems. В Америці наразі демократична система, але в ній проблеми. And we're beginning to divide into a more of an us and them mentality in America, and it's affecting Ukraine. І that mentality of us
opposed to them. І ми починаємо, в Америці починаємо думати категоріями ви-ми, і так само і тут. I pray that my country, that I'm a citizen of, will continue to support Ukraine because it's the right thing to do. Наприклад, я молився за те, щоб моя країна все-таки продовжувала підтримати Україну, тому що це правильна річ, яку потрібно зробити. But the last package of support for Ukraine was opposed by a lot of our representatives. Але останній пакет допомоги був заторможений багатьма представниками уряду. And it wasn't necessarily because they were against Ukraine. І це було зроблено не завжди, тому що вони проти України. They were against the current US president, Joe Biden. Вони просто це зробили, тому що вони проти президента Байдена. And they thought if the Ukraine support passed, it would be a win for Joe Biden. І It would be a benefit for Joe Biden. І if Ukraine support passed, yes. Why passed? If the ball, it's a package. Yes. І якщо вони підтримують цей пакет допомоги, то вони відповідно Байден буде в плюсі. And that was the worst thing that they could imagine, was their opponent getting a thumbs up. І для них це найгірша річ, того що це буде, знаєте, плюс в карму їхнього опонента. I read a really frightening statistic about America. І я недавно прочитав таку досить жахаючу статистику. Americans are more likely to marry somebody from another religion. Американці скоріше одружаться з людиною з іншої релігії, than they are to marry somebody who votes for a different political party. Ніж одружаться з людиною, яка з іншої політичної партії. Choosing a life mate, it's not important if they worship a different God. В виборі партнера не важливо для американця, що вони поклоняються, наприклад, іншому Богу. It's more important that they don't vote for another candidate. Але важливіше, що якщо вони голосують за іншого кандидата. So we have to be able to find agreement in diversity if we're going to have a democracy, and that's what I pray for Ukraine. І тому нам треба знайти певне порозуміння, якщо ми хочемо розвивати демократію. Саме за це я молюсь. And it's not easy. І це нелегко. And it's not something you do once and it's over. It's a consistent, just like the pursuit of holiness. It's something that goes on your whole life. І це не те, що ти, так, ви знаєте, там вирішили і все, зробили, але це те, що ви продовжуєте на протязі всього свого життя. And there are a lot of forms of difference that we could talk about that are important, but I'll mention just one. І є різні, ми відрізняємось по-різному, і оці отличия, відмінності є різні, і я хочу про одну сказати. We've spent a lot of time working with people with disabilities. А ми працюємо багато з людьми з обмеженими можливостями. And up until now, we have found many churches in America, at least, are not really open to accepting people with disabilities. І навіть в Штатах ми зустрічаємо дуже багато церков, які не відкриті для людей з обмеженими можливостями. And we've worked against that because we believe that God wants everybody to be able to come to his table. І ми працюємо над цим, тому що ми вважаємо, що церква має запрошувати всіх людей. And I've used that same illustration of the shapes and the blue things to illustrate how people think about disability. І коли я пояснював про різні оці обмежені можливості, я використовував цю саму картинку цих різних форм і кольорів. That the blue means not being disabled. І це, наприклад, що синій це, ти, типу, нормальна людина без цих обмежених можливостей. And if you mark off other people as different,
if you separate them with a different label. І якщо ти відділяєш інших людей і визначаєш їх як інші, They're also reduced in value. таким чином ти понижуєш їх у значущості. They're seen as broken. They're not worth as much as the full value person. Ти дивишся на них як, можливо, поламаних, і ти не ціниш їх так, як інших людей. And there are a lot of different ways to address the problem of keeping people with disabilities excluded. І є багато способів, як можна говорити про цю проблему. Advocating for government policies. Наприклад, просувати певні закони. But then there's also the decisions we make about how we think about and interact with people. Але це також рішення, які ми приймаємо, як ми відносимося і взаємодіємо з цими людьми. It is, again, part of recognizing our full humanity and building upon that. І перш за все, це визнання нашої людяності, і нам потрібно від цього визнання людяності відштовхуватися. But if we do not acknowledge the full humanity of others that are different from us, it actually affects our ability to see our own self for who we are. І якщо ми якимось чином піддаємо сумніву людяність тих людей інших, то це також впливає на те, ким ми є, як це впливає на нас. So as we work to build a free future, it's important to pay attention to the differences that it might seem more convenient to ignore. Коли ми хочемо побудувати таке вільне майбутнє, нам треба звертати увагу на цю різноманітність, яку дуже легко проігнорувати. I want to talk a little bit about maybe tactics. Я хочу трошки поговорити про тактику. What are some of the ways that we actually can build a democracy? You don't get one at IKEA with all the instructions. Чи є якийсь спосіб побудувати демократію? Це не так, як стульчик в IKEA, коли ти отримуєш інструкцію. So one of the things that I've observed over years of knowing and loving Ukraine. І одна річ, яку я спостерігав роками, знаючи і люблячи Україну. And having first moved here in 1995, it was very much kind of the Soviet Union was still kind of a reality. Перше я сюди приїхав в 95-му році, і це нагадувало такий Радянський Союз. So we've been able to see change that maybe Ukrainians themselves don't see as clearly. Але ми могли бачити ці зміни, які відбулися з 95-го року, і, можливо, які українці не зовсім усвідомлюють. One of the things that impressed us when I was here during the Revolution of Dignity. І одна з тих речей, яка нас вразила під час Революції Гідності, was the ability of Ukrainians to do what one sociologist called self-organization. І ця річ, це самоорганізація, наша самоорганізація. I wrote an article about this back in 2015. І я писав про це статтю в 2015 році. I don't think I have time to read the whole thing, but it was the beginning of something that I think Ukraine has really grown in. І я не буду там зачитувати її, але на мою думку, це було початок того, в чому Україна може рости і росте. At the time, we didn't hear the phrase "Revolution of Dignity." We heard Maidan. А в той момент ми не чули поняття Революції Гідності, ми чули поняття Майдан. And one of the things that happened all at a time was everybody argued about how many people were on Maidan. І те, що ми чули, що завжди сперечалися, скільки все ж людей було на Майдані. You know, the opposition said we need 10,000 people. І, наприклад, опозиція каже, нам потрібно 10 тисяч людей. So 10,000 people would show up. 10 тисяч людей прийде. And the television would say, there was only 4,000. А телебачення каже, всього 4 тисячі. And as things went on, there was one week where they said,
we need 1 million people. І один момент, було проголошено, що нам треба 1 мільйон людей. And 1 million people were there. І 1 мільйон людей був там. But the fact is, the number of individuals didn't matter. Але факт полягає в тому, що кількість індивідів, кількість людей не має значення. Anybody, and this includes myself, that spent time behind those barricades, that became part of who they were. І тому що кожен, хто хоч там хвилину провів на місці цих барикад, вони були тими, ким вони є, от саме в цьому оточенні. And they weren't there just for themselves. І там ці люди були не просто для себе. They were representatives. They were delegates. Вони були представниками, певними делегатами. They knew all kinds of people would be there if they could, but we need 1 million people, so I'll be there to represent them. Вони знали, що, звичайно, інші там 1 мільйон людей могли б тут бути, якби вони могли, але я тут. Я представляю. But it wasn't 1 million voices. The Maidan was actually an actor in the drama as itself. І це не був там такі індивідуальні голоси. Майдан, він мав один голос. Це був такий герой, повноцінний герой в драмі. And there was a lot of fear in the Western media that the opposition politicians didn't control the crowds. І в західних медіа був такий страх, поширювався страх, що опозиція не контролює цей натовп. These small group of leaders weren't controlling these 1 million people. Що ці лідери маленьких груп не могли контролювати велику кількість мільйонів людей. But Maidan said something different. Але Майдан сказав щось інше. Maidan said the problem is that the leaders aren't answering to us. Але Майдан сказав, що проблема в тому, що лідери не відповідають нам. And as it turned out, the things that the Maidan stood for were probably the most correct of any of the other people, whether they were political leaders or diplomats or whoever. І питання в тому, що Майдан стояв за певну річ, яка була набагато кращою за оці, всі політичних лідерів чи будь-кого іншого. One of the posters that that really struck my heart was this idea that I'm a drop in the ocean, which might seem like I'm not very significant. І один з постерів, який вразив мене найбільше, це був «Я крапля в океані». І з одної сторони ми можемо думати, що, напевно, я щось таке не дуже значне. But recognizing that I am a part of something greater that can change our nation was a real source of hope. Але усвідомлення того, що я маленька частина того, що змінить цілу націю, це велике джерело надії. And I've been reading one sociologist that has studied the phenomenon that was going on then. І я читав одного соціолога, який вивчав оцей феномен Майдану. And the sociologist interviewed literally hundreds and hundreds of people. Соціолог провів інтерв'ю сотнями людей. And asked, why are you here? І він запитав, чому ви тут? And it's interesting that the reasons they were here are still important. І було цікаво помітити, що причина, по якій люди були там, вона була важливою. And they're all under attack right now in this war. І що вони всі they're all of these goals that Maidan had are being attacked explicitly right now. І саме зараз, всі люди, які стояли там, вони стояли з певної причини. І ось ці причини, заради яких боровся Майдан, вони зараз під атакою. They said we want a government that will respond to the people. Наприклад, на Майдані говорили, що ми хочемо уряд, який буде відповідати людям. We don't want the police to just stop and beat people up whenever they want. Ми не хочемо поліцію, яка будь-коли може зупинити тебе та побити. We want education to be of a good quality and accessible to everybody. Ми хочемо освіту, яка буде хорошого рівня і вільному доступі для всіх. We want ecologically wise use of natural resources. Ми хочемо екологічно доцільне використання природних ресурсів.
public transportation that is accessible for everybody. Наприклад, там громадський транспорт, який був в загальному доступі. Those were the things that people had in their minds and their hearts when they gathered together. І саме ці речі, ну, об'єднували людей, тому що вони були в серцях і думках людей, які були на But Майдані. it wasn't just the things that they desired that was important. Але це не було тільки те, що вони прагнули важливим. It was the way that they decided that they didn't have to wait for people at the top to get things done. Але це був той шлях, коли вони вирішили, що вони не будуть чекати людей ну, з влади, щоб вони вирішили їхні питання. That people themselves could come together and organize to do something instead of waiting for the state or the government to do it. Тому що люди самі можуть об'єднатися і зробити щось, замість того, щоб просто чекати на рішення або дії зі сторони уряду. And there was from an outsider an observable change of perspective or change of mind. І якщо дивитися на це зі сторони, то можна помітити дуже таку відчутну зміну способу мислення і поведінки. That the way to address these problems is by voting for leaders of a particular party to make changes. Наприклад, ну як є один з способів, як змінити ці питання, це проголосувати за лідерів, які увійдуть, ну, в правлячу верхівку і будуть, ну, форсувати ці зміни. And the experience of Maidan was people realized we can come together as a group of individuals and we don't have to wait for the leaders. Але Майдан показав, що ми можемо зібратися як група індивідів і вирішити щось, ініціювати щось, і не чекати на лідерів. And I think that is a great power that the Ukrainian nation has as it moves toward democracy, is this ability for self-organization. І я думаю, що оця здатність до самоорганізації – це є тією силою, яка є в Україні на шляху до демократії. One other example from early American history, really quickly. Ще один приклад з ранньої американської історії. Maybe before or after? Oh, yeah, this is quick and it's fun and it'll, yeah. This is a picture of what was called a tavern. It would be a place where people would get together and drink beer. Це фотографія таверни, там збиралися люди для того, щоб випити пиво. And just like Maidan, it was a different picture of history, like that history is not just made by great people. І так, ну, оскільки історія твориться не тільки великими людьми, і Майдан, наприклад, був прикладом такої творення історії. There are heroes of the American Revolution, great people. А в Америці були герої американської революції, великі люди. But most of the ideas that actually fueled the democratic revolution in America, але більшість ідей, які, скажімо, підкріплювали ідеї революції в Америці, they came from people discussing them in taverns. Вони йшли від людей, які обговорювали ці ідеї в тавернах. Not by a great bunch of powerful people deciding we want democracy. Але вони не походили від просто групи людей, багатих людей, які вирішили, що в один момент вони хочуть демократію. People would come together, and a lot of them couldn't read. So people that could read would read the news or read writings to the people that didn't read. І багато людей збиралося в тавернах, деякі з них не могли читати, хтось, хто вмів читати, читав новини, і вони це все обговорювали. And this was where the ideas became widely known and accepted that made the revolution possible. І саме через ці місця було таке поширення ідей, яке зробило можливим взагалі революцію. Alexander Hamilton is a very famous person because he was one of the leaders of the revolution, but he met all of these other great men in the tavern.
Наприклад, Олександр Гемільтон, він дуже відома особистість в американській, під час американської революції, і він, ці ідеї були в нього з обговорення в тавернах. That's where the ideas of democracy and their understanding of why Great Britain was wrong, that's how they became to be accepted. Саме там з'явилися перші ідеї демократії, чому, наприклад, Великобританія була не права в тих чи інших питаннях. Саме з таверн це пішло. And it's interesting that a lot of the noble people, the upper class people, did not like this. І цікаво, що багато благородних людей з вищого класу, звичайно, їм це не подобалось. They didn't like the idea that people were hanging out, drinking beer and talking about revolution. Їм, звичайно, не подобалось, що люди збиралися, тусили в місті, пили пиво і говорили про революцію. So they started passing laws. Тому вони почали видавати закони. Saying that, like, if you were a Native American, an Indian, наприклад, якщо ви індіанець, or a woman, або жінка, or a white person that didn't own property, або біла людина, в якої не було власності, that you weren't allowed to go hang out at the tavern. Ви не мали права йти в таверну. And they said, well, because there's too many people getting drunk. І вони просто це мотивували тим, що там дуже багато людей просто п'є. That wasn't the problem. Але це не проблема. The problem was that they were building a civil society. Проблема була в тому, що там будувалося громадське суспільство. And it scared them that people other than them might actually have a voice. І їх лякало те, що люди, які відрізнялися від них, могли мати свій голос. So it's not the first time that efforts to control morality are actually efforts to keep civil society from forming. І це не перший раз, коли були намагання контролювати громадянське суспільство і моральність. Okay.